Bueno, el panel, queremos hacer una pequeña indicación. Se trata de compartir las experiencias y las también buenas prácticas en materia de transición. En esto quisiera hacer una mención muy particular, dado que el presidente de CITRA, Jyrki Katainen, no pudo estar hoy con nosotros por temas de agenda y porque está concluyendo su presidencia. Pero me ha solicitado hacer llegar ya su consideración y reconocimiento a este side event. En particular, un reconocimiento y un muy buen saludo para quienes integraron la delegación de la misión técnica de Chihuahua, que estuvo presente en el Foro Mundial de Economía Circular. Quisiera también tomar sus palabras en las conversaciones que yo tuve con él previo a este evento. Me hizo una mención que me parece que es la que abre este espacio de poder compartir buenas prácticas y experiencias. El presidente Katainen me decía, mira, la economía circular es un ámbito, no es un instrumento en sí, es un ámbito, que es crear un escenario. ¿No? Pero sobre todo, y esta es la parte que quisiera hacer énfasis, es que se escribe economía circular, pero se lee soluciones. Y en esto hay que ser muy preciso por cuanto, si ya recuerdan el video, dice en una de sus imágenes, dice, tenemos soluciones, pero no son cualquier solución. Son soluciones que implican compromisos compartidos, que implican cohesión social y económica, y que implican creatividad para la competitividad. Son lo que aquí se conoce, aquí en Finlandia se conoce como las soluciones con las 3 C. En este ámbito que estoy describiendo, quisiera invitar en primer lugar a compartirnos su experiencia a la doctora Nani Patren. Ella nos presentará en particular su experiencia y sobre todo, con énfasis muy particular, en los roadmaps. Los roadmaps son la carta de navegación que inaugura el recorrido de transición. Por lo tanto, son un instrumento fundamental, sin el cual no es posible hacer esta transición. He ahí la importancia y es un punto basal sobre el cual se va a construir sucesivamente una estrategia de transición hacia la economía circular. Por lo tanto, quiero dejar el espacio a la doctora Nani Pajler y estaremos muy atentos. Please, Nani, share your insights and all your perspective with us about roadmaps. Thank you. Thank you, Dr. Avelino Vicentelo. I'm sorry, I need to change the language to English. And I'm happy to join this event. And greetings from Barcelona, where I'm living at the moment. However, I have lived here only 10 months, so I'm learning Spanish, and so I need to give this presentation in English. However, I'm really happy to join this side event today. And can you see my slides? Is this working? Yes, I see that you are saying yes. Okay. So I met Dr. Katzen in World Circular Economy Forum, and we talk about eco-industrial park concept model. We talk about circular economy as a whole, but we focused on industrial solutions. So he invited me to give a short presentation about eco-industrial parks and industrial solutions and what we have learned after 2016 when we published a national circular economy roadmap in Finland. At the moment, I'm working as a management consultant in AFRY. AFRY it's a consultant company. We have around 20,000 people around the world. So that's why I add this here. So you can find my contact details if you want to contact me afterwards.
Circular economy, like you have heard and you know, that it's a tool. At the same time, when we are targeting change in global economy towards a sustainable and fair global economy from the linear economy, where we learn to live, take, make, waste. When we have overconsumption, and all the economy is based on overusing natural resources. So at its best, circular economy tackles global sustainability challenges like climate change, biodiversity loss, overconsumption, waste and pollution. And circularity, it's one part of the circular economy, how we use materials as efficient way as possible. Here are also the principles of circular economy. We need to use natural resources wisely, and more wisely than we used to. Like I said, this global economy is based on overusing natural resources. We need to keep materials and products in use as long as possible, and we need to develop materials so that those are easier to recycling, design products so that those are long-lasting, and we need to have services in repair and maintenance. And of course, we need to reduce waste production and pollution. And we need to understand that there is no future or economy without nature. It's our task to think that nature can live after our life here on this planet. So what happened in Finland? I was previously working in the Finnish Innovation Fund, Sitra, and I was one of the writers of Circular Economy Roadmap. We published that in Finland 2016, and it was a huge collaborative work. We invited all the sectors of the society, private and public sector, to work with us. And it was not only a strategy paper, but it was an action plan. We wanted to make that happen. And when we published that 2016, we started to fund Finnish society, private and public sectors, to make that happen. I was on responsibility on industrial actions and education sector as a whole. And we integrated circular economy solutions in built environment, in marine industry, in process industry, in mining, and in education sector. We integrated circular economy in all the levels of the Finnish school system, because we need to understand in different way how the economy will work in the future. Here are some links. I can send these afterwards to the organizers, that they can share these links. We published in Finland the first roadmap 2016, updated version 2019. We have published many articles and guidebooks focusing on circular economy. All those are free to load. So if you want to learn more about circular economy, feel free to go there on Sitra's web pages and take all the learnings, what has happened in Finland after the 2016. There are playbook focusing on business models, and then World Circular Economy Forum. The first event was 2017, and like you have heard today, it's a continuation. Every second year it's in Finland, and every second year it's somewhere else. And then we established Circular Economy Eco-Industrial Park Network and Know-how Center, and I will tell more about that work. And then we, when Sitra ended, Sitra is future think tank, and Sitra's work, it starts something big and then give the continuation to someone else. And ministries of Finland, they are now continuing the circular economy work, and strategy program was published in 2021, and it's managed by Ministry of Economy and Environment. And then last year, the opening of the Circular Economy Know-how Network, and it's
also ongoing work. So, but today's topic is eco-industrial parks, and all us who knows about industrial processes, this is really simplified figure, but we put something into industrial process. We put the natural resources, we need energy, we need water, and then we process something out of there. We want to have product or some goods that are going through different industrial processes. Then there is something unwanted also coming out. There are emissions, greenhouse gases, noise, dust, light pollution, solid waste, wastewater, byproducts. And this is a little bit same kind of situation in society. We put something in society and we lose something. There's something unwanted results also coming out from there. But now we need to find the balance, what we put in there and what we are getting out of there. And we have, I think, we have a little bit forgot the welfare of humankind and nature. Do we always think when we create different industrial processes, what are the impacts for nature and humankind, and what kind of economy we are creating when we're creating sustainable and fair global economy? So eco-industrial park, the concept model, the idea is that different industrial companies are in the same area, so it's a local area, limited area where materials, energy and data circulate between companies. And the target of eco-industrial park is achieved to good business together, while at the same time minimize all the harmful environmental impacts. And how does this happen? This figure on the right-hand side, it's from Kalundborg, Denmark. It was maybe the first eco-industrial park named as an eco-industrial park. It has been there already 50, 60 years, but actually it just happened to go on. And now we can say that it's eco-industrial park, but when they started, they started collaboration because they see that there is a benefit to work together. And now, because we have learned a lot and we can't continue this linear economy model anymore, we have learned that actually this is quite a good way to have industrial processes, because in collaboration we can use more and more byproducts. So those unwanted results from the industrial process, and we can use byproducts as a raw material to other industrial process. And the main target is to make good business. Like circular economy as a whole is a business. It's a new kind of economy model. So in Finland, with the roadmap, circular economy roadmap, which was an action plan, and in Sitra, we started more than 100 collaborative projects and funded these with 16 million euros. One big project was this eco-industrial park network. We started to create collaboration. What can we learn from different areas? How can we benefit this know-how, what we have, and how to create more and more business, local business, national business. And actually when we started, it was a national program, but in 1 year, it was a Nordic project, and actually now the eco-industrial park network, it's in the European Union level. So it's growing all the time. So what are the benefits then, and why they should work together? And there are many perspectives. There is a water, energy, maintenance services. They can share these different actions, and of course they can save money and they can learn from each other. Waste treatment, R&D, because in circular economy we are never ready. I can say we need academic research, we need R&D, research and development work, we need marketing, we need trade, we need new kind of contracts, agreements, and so on. So when there are many companies in the same area, they can collaborate.
with these tasks. We have also published a guidebook, How to Establish an Eco-Industrial Park. It's also free to load, and you can learn more about the guidebook. And here's a few points. There are 9 steps how to establish an eco-industrial park. You need to have a vision and plan, of course, and then you need to set the targets. What kind of targets you want to set to yourself, and then collaborate how to get there, how to achieve these targets. Choose the coordinator. There need to be few persons who has responsibility of this building an eco-industrial park. You need also network, but you need a core team there. And prepare the park's business model. Think what is the earning logic in your park. Maintain networks. You need friends. You need subcontracts. You need a new business all the time in your area. Communicate and train and educate yourself, educate your people, educate the network. You need to learn a lot all the way. Even that I have worked with this issue, I have actually focused on my academic career also in this circular economy topic in industry, and I still learn a lot, and I need to learn all the time. We are never ready. So educate yourself, educate the network, and grow and develop. It's also ongoing work. Develop new solutions, make connections to academic field. If they have good results there, they have academic background. If there are some results that you can pilot in your area and maybe grow that as a business, take this opportunity and communicate the success. If you make something happen, tell it, use that in your marketing and your communication, and tell your story, because I truly believe that we can't make this transition towards sustainable and global and fair economy happen without collaboration. So that's really, really an important issue. And celebrate when you make success, celebrate. We still have some challenges, and we know we have challenges in every sector. And here are some challenges in eco-industrial parks and industrial sector. Of course, economy. Do they have funding enough for development work? What about the price of the byproduct? Is the natural resources cheaper? It shouldn't be so, but are they? What is the business model? Can you create some kind of new earning logic? And lack of know-how in every sector, lack of know-how in subcontractors, lack of know-how in finance sector. Technical perspectives, we need, like I said, academic research, R&D. We need new kind of solutions. And there are challenges in quality and quantity of byproducts. It's not same all the time, but in industrial processes, we need to know that the resources we put in our industrial process, the quality need to be good enough. And of course, there need to be enough that resource if we invest industrial size process. And then, of course, legislation. There are some challenges in legislation because it's a question about waste or byproduct. Is the byproduct, is it a waste? So it's a different way how you must treat it. If it's waste, if it's byproduct, you can use it in different way. And then there is a lack of demand of these byproducts, and there is lack of demand of industrial symbiosis products. So it's marketing thing and trade thing as well. And competencies, I need to say that that's one of the key thing in my work and has been key thing in my work, that we all need to find our role in this transition. We need different kind of experts and expertise, and we all need to understand that circular economy is part of our work. It's my work, it's your work. It's not somebody else's
responsibility to take care of this planet, but it's our responsibility. And then there is an attitude. Do we understand that we need to make changes? It's really now, climate change is here already, and biodiversity loss is already here. So we need to make changes in all of the sectors of the society, and we need to learn a lot, and we need to collaborate. And it's really great that you have this event today, and I hope that you can learn from each other, and I hope that I can also help you, well, this short presentation, but also afterwards. So if you want to, and if you need help, I'm here, you can contact me afterwards, and I'm sure that we can find a way how to continue and how to develop your businesses and your sector towards sustainable and fair global economy, and use circular economy as a tool. Thank you. Kiitos paljon, Nani. Kiitos paljon. Hemos tenido el privilegio de escuchar a la doctora Nani Pajunen en cuanto a autora de la Estrategia Nacional de Economía Circular de Finlandia, y esto la excelente experiencia que nos ha presentado. Quisiera tomar algunas notas y compartir con ustedes algunas notas de esta brillante presentación en cuanto a Citra como precursor de iniciativas innovadoras, pero que luego deja el espacio para que otros continúen, ¿ya? Lo cual significa una cultura de colaboración. Eso es muy importante, o sea, iniciar, ser el precursor de una iniciativa de valor, obviamente, de valor compartido, con objetivos comunes, con lenguaje común, pero que luego está desde el inicio, se establece que esto lo va a continuar otro. Eso es muy importante. Segundo, el tema que muy importante que hay que tener siempre presente: la economía circular no es ecología. Economía circular significa que si no tiene modelo de negocios, no es economía circular. Ese es un punto que hay que tener siempre presente. Segundo, el poder escalar soluciones, es decir, soluciones que nacen de un proyecto, nacen de una iniciativa, pero que luego se tienen que crear condiciones para que estas soluciones que nacen de un proyecto luego puedan ser escaladas hacia política pública, es decir, soluciones permanentes. Tal como decía en la conversación que tuve con el presidente Katainen, me decía, mira, se escribe economía circular, pero se lee soluciones. Un último punto que quisiera destacar de esta brillante presentación tiene que ver con el poder, primero, esta secuencia lógica y virtuosa de primero alcanzar logros, luego comunicar y luego también celebrar. Es decir, compartir con otros lo realizado. ¿Qué significa poder crear un conocimiento común, un conocimiento compartido, a partir de las experiencias y buenas prácticas de cada uno? Gracias una vez más a la doctora Nani Pajunen por esta excelente presentación que nos ha dado. Muchas gracias. Quisiera a continuación presentar una experiencia que nos llega desde Holanda, a la cual tenemos el privilegio también de asistir, ¿ya? Y en este caso doy la palabra a Jasper Van Belden, que nos va a compartir su experiencia desde los hotspots de Holanda, que tiene que ver, ¿por qué es importantísimo? Porque son, digamos, una iniciativa con una relación directísima con los task forces. Por lo tanto, adelante, Jasper. Yeah. The floor is yours. Please share your experience and insights with us. Thank you. Thank you very much. Can everybody see my screen? Perfect. Sorry. Well, good morning, everyone in the room. Thank you for being there. My name is Jasper van Beveren, and I will represent Holland Circular Hotspots. It's our pleasure to be here at this side event of the WCF in Mexico. First, I will talk a bit about Holland Circular Hotspots. We work as a public-private collaboration to accelerate the Dutch and international transition towards a circular economy, exchanging knowledge, experience, and inspiration, and creation fertile grounds for international collaboration.
And today I will share our experiences on our insights on circular economy roadmaps. The what of a circular economy. To kick off, as already mentioned by the previous speaker, we want to maintain value as much as possible. In the context of the value hill, this means that value is added while the product moves uphill. This is on the left side of the picture. And the circular strategies we use keep the products at its highest value, so on top of the hill. And when products are designed to be long-lasting and are suitable for maintenance and repair, then when it's time for the product to go downwards the hill, we can retain its value by integrating it again in the system, in the user's phase or in another part of the system. In contrast to the linear economy, we retain the value after the user phase. It means we get less waste and we get more value. Besides maintaining value, also the who of circular economy is very important. This journey can only be fulfilled when all stakeholders are actively working together. It's necessary to connect 4 key groups of stakeholders to address this transition to a larger circular economy. On the screen, you see 4 interlinked circles consisting out of several stakeholders. One of them is the government. The government has its ambitions. It can set boundary conditions, but it can also inspire people. Next, we have knowledge institutes, which provide insight and create awareness. It allows us to see different perspectives. Next, we have businesses and entrepreneurs, which are actually creating all the circular products and products as a service. They have the ability to scale the circular economy up. And last, we have the consumers and citizens, and it might even be one of the most important ones, as the consumers and the citizen in the end vote who will be in the office, and also how we can choose what we consume, how we consume, and when we consume. Well, knowing that, looking at the circular roadmap, what is the circular roadmap process in a nutshell? Well, like the previous speaker, Naina, already said, it's all about collaboration. That's also why I'm using their knowledge from creating a roadmap as an example. They created a roadmap in a guideline to create a roadmap in 9 steps. Each of these steps help you to create your own roadmap for your own country. I want to use this as an example, and I will address these points in the following slides by showing tangible examples for a circular economy action plan in the Netherlands. So how does it look? In the Netherlands, we want to have a circular economy by 2050. To do this, we need to set some priority areas. Some of the areas are plastics, could be construction, could be consumer goods. It's important that we create the conditions for change by choosing the right interventions. These interventions are, for example, legislation and regulation, but can also be financing or international cooperation. This together will lead to behavioral change, which in the end is needed towards transition for a circular economy. But how does this look in a city like Amsterdam? How can we make circularity work for the people, for the regions and the cities? In Amsterdam, it's not only about circular economy, it's about embracing the done it economy, which means they not only strive for a circular economy, but also include interactions between individuals, creating a safe space for humans and humanity. Cities are places of action and therefore also for interaction. It's important to discover the potential of your own city, as each city is different, so it's important to map the potential and see which direction it takes you. If you can see the potential, you can reach the potential. So set your priorities and address it accordingly. Amsterdam did it, for example, in 3 specific ways. It's focused on 3 topics: a built environment, a food and waste stream, and consumers goods. It created an environment in which these initiatives were able to reach their potential and could reach the goals of the city of Amsterdam. Besides setting your goals, it also helps to fulfill your
ambitions about circular economy to create spaces for breeding out for innovative companies. An area where basically cross-pollination can exist. Together they can realize the ambitions and become places of where innovations can flourish. For example, in the picture here, you see here a formal tropical swimming pool in Rotterdam, which is transformed to one of the circular hubs for entrepreneurs. And it's also one of our offices in the Netherlands. It's an old building which results in a lot of new ideas. That's a saying I've heard before, and I'm not sure who exactly was it, but old buildings give new ideas. Well, it's definitely the case here. So do not think and talk about innovation, also just do it and start it. For creating a circular economy roadmap, you need to talk with your stakeholders, and therefore you need to know where they are. Follow them along the value chain, get connected with them, know where they are, which regions they are, which cities, hubs, businesses, and consumers. They need to be heard. You want to know their ambitions, and we need to work together. It's a collaborative effort. And also, indeed, look at your success stories. I've mentioned before that there were 4 pillars around the who of a circular economy. And when focusing on consumers, especially the youth can play a genuine impact, as we are the leaders and consumers of tomorrow. And what is a better way to reach the youth than through a party? The Digital is the first circular festival in the world, located in Amsterdam. And when you are there, you will notice that there is no waste on the ground and there is reusable cups that get back every time. This is a great example for a natural education initiative, which is a beautiful way to reach the consumers and leaders of tomorrow by making circularity integrated in their daily life. So it becomes a second nature. When we step a bit back from the Dutch level and go to the European level, we have the European Circular Economy Stakeholder Program, actually accelerating the transition towards a circular economy in Europe. It brings stakeholders and different organizations in Europe together. And as you might see some familiar organizations on this slide, it's very well possible, as some of them were at the WCF in Helsinki, Finland. And this gathering of organizations, they can provide several initiatives to create the transition towards circular economy. For example, we have here the circular talks. These are topics. In these talks, we address topics about creating roadmaps, transition towards a circular economy, but also topics about plastics, constructions, textiles, etc. So there are many initiatives within the EU for this is a growing network. The growing network of circular economy hubs and initiatives is noticeable on the global scale, which you will see on the following slides. Building the network of circular hubs globally and share their knowledge is very important. The transition towards a circular economy will require alignment and cooperation of all stakeholders at all levels, national, regional, local, and international. This knowledge sharing results in great synergies, creating new policies, initiatives, and also roadmaps. So what is the status? The circular economy is becoming a global megatrend. Over 54 individual national roadmaps or strategies already have been launched or are going to be launched, and 520 circular economy related policies are available across 100 countries. And as you look at the map, you can see that the momentum is also shifting towards Latin America. Even better, the circular economy goes Latin America. With the Santiago de Chile Circular Economy Hotspot event in 2023, the Brazilian Circular Economy Hotspot in 2024, and who knows, the WCF 2025 Mexico. What I want to say is, don't wait for the perfect conditions. The circular economy is going to Latin America, so start doing. Learn by doing, learn fast, fail fast. You either win or you learn. I want to say and conclude with also learn from your neighbors. So interact with them, talk with them, and also make it your own.
Latin America can be pioneer in circular economy in its own way, and well, they should make it their own. And I hope this presentation gave you some insights in the several examples we have in the Netherlands of the successful stories of a circular economy. And if you want to keep in touch with me, you can also take contact with me. Thank you very much. Thank you very much, Jasper. Thank you. Muchísimas gracias por esta presentación, y quisiera tomar también agradecer una vez a Jasper que está hoy con nosotros y que ha tenido bien compartir una experiencia que a nivel europeo es una de las experiencias de renombre, y por lo tanto es para nosotros una oportunidad poder compartir esta experiencia que ya conocimos y que ya había sido presentada en muchos escenarios, entre estos el del Foro Mundial de Economía Circular. Quisiera indicar, por ejemplo, algunas notas que me parecen interesantes, que tienen que ver con Ámsterdam circular, ¿ya? Y que va más allá de la economía. Esto creo que es fundamental, por cuanto apunta a la creación de valor, y sobre todo, a ocuparse de los bienes públicos, algo que en nuestra América Latina digamos, requiere muchísima atención. Quisiera también indicar que se mencionan los 4 pilares que sostienen la estrategia, pero también con el énfasis en 3 puntos, que es la educación, ¿ya? El conocimiento, ¿ya? Y poder compartir. La creatividad nace del compartir, ¿ya? Puntos de vista que podrían estar de un inicio quizás en materias diferentes, pero con objetivos siempre comunes. Me parece interesantísima esta serie que dice, bueno, datos, sí, muy importantes los datos, para la información, para luego crear conocimiento. A la base de toda esta transición aceleradísima, ya no es aceleradísima, hacia la economía circular, está el conocimiento. También otro punto importantísimo de la presentación de Jasper es que mencionamos en la presentación anterior de la doctora Payunen acerca de los precursores, del carácter precursor que tiene Citra en impulsar iniciativas que luego deja a otros. Pero aquí tenemos los precursores, pero también los aceleradores, aquellos que se encargan de hacer la transición ágil hacia la economía circular. En cuanto a los megatrends, ¿ya? Los megatrends que tienen entre sus particularidades poder establecer una métrica, y por lo tanto en esa métrica cabe preguntarse muy directamente, bueno, y en esos megatrends, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra posición en este escenario global? Por lo tanto, esa pregunta queda abierta, y es una sobre la cual tenemos que reflexionar ágilmente también, por cuanto son solicitaciones que llegan dado que la economía circular apunta a esta transición también societal, por cuanto me parece que de la presentación de Jasper emergen temas que van más allá de la economía, y por lo tanto agradezco sinceramente. Quisiera a continuación dar el espacio para su presentación a Luca Polidori. Luca Polidori es responsable también del Holland Circular Hotspots, es decir, de la institución que nos acaba de presentar Jasper, y él tiene una presentación que nos va a compartir. Luca lamentablemente no puede estar directo con nosotros, pero sí tuvo la gran gentileza de dejarnos su video su presentación en un video. Así que dejo el espacio a Luca Polidori y a su presentación, que lamenta no estar con nosotros, pero gentilmente podremos compartir con él su experiencia. Adelante, por favor. So, good morning, everyone, and thank you to Coparmex Chihuahua, Mexico, and the Latin American Network of Reliable Governance for the invitation to speak today in this interesting session. So, I am Luca Polidori, and I am the Secretary and Program Manager for Circular Economy Hubs at Holland Circular Hotspot. I'm also the Secretary General of the European Research Center on Circular Economy, VELTA, and I'm also a sailor and the event director at Bistrice Sailing in Palermo, Italy.
At Holland Circular Hotspot, we have a mission to connect the global circular community, and we do so starting from the local Dutch companies, knowledge institutions, and governments, both national, regional, and city level, to connect them with the international community. And so, for example, to produce NL-branded sectoral brochures for facilitating international trade, initiate circular economy hotspot events, which I will touch on later, support the development of circular economy hubs over collaboration platforms at national, regional, and city level. We collaborate with Dutch embassies in the world for the same mission. We organize business missions, facilitating more and more informal visits and matchmaking between companies. And finally, we collaborate with other networks, such as the European Enterprise Network, when we have the possibility to share similar goals. I have touched upon the European dimension, and an important role that Holland Circular Hotspot plays at European dimension is our participation in the European Circular Economy Stakeholder Platform, which is a joint initiative within the European Commission and the European Social and Economic Committee. In that case, our director, Freek, is also the co-chair of the coordination group, together with Ladeja from Circular Change in Slovenia. This, of course, gives us the possibility of placing ourselves in a strategic position within the network of networks, which aims to be this platform. Holland Circular Hotspot is also, as an organization, part of the leadership groups. However, our role and our network is not confined to the European dimension. We also partner up and collaborate a lot with other organizations and platforms that are available to, willing to join forces in other continents. Here on the map you can see our participation in South America, Australia, Oceania, and Asia, as well as in Africa and North America. A little bit more about Holland Circular Hotspot and how it all started. The foundation was created in early 2018 with the support of companies and knowledge institutions as a public-private initiative to facilitate and make circular economy happen at international level. However, the process started before. It started in 2016 with the first Circular Hotspot event. It started when the Netherlands had the European Council and the presidency of the European Council. And from one event where we brought together different stakeholders all around the table, all in a single physical place, we had the opportunity to take advantage of that momentum to transform what was an informal group of people and stakeholders into a real foundation for the collaboration platform that we are still leading. So this was an example of how a circular hotspot event could bring political momentum and willingness to move forward. And of course, being a real organization with a structure required also to have some spaces to let people work in, and we always embrace the philosophy of having circular offices. So, for example, in the image you can see our two offices in the Netherlands, one in Hoofddorp, very near to the Schiphol airport, and one in Rotterdam. The one in Rotterdam was a former swimming pool where that has been repurposed to co-sharing and co-working space, while the C-Beta office was a very old farm where, again, with circular materials and circular approaches, it has been reconverted to a real office space. So I spoke about these circular hotspot events and how this Holland Circular Hotspot initiated from a single event. But then, after hours, we also started facilitating and looking for initiator partners for other circular economy hotspot events. And so, for example, in 2017, we had one in Luxembourg in Europe, then in Scotland 2018, then in Belgium in 2019.
when it was in Catalonia in 2020 and 2021. Of course, COVID allowed to make a single version in this period. And then we went to Bottrop in Germany for 2022. But from 2023, we really went more global. So this year, for example, we are having one in Dublin, which was already 2 days before the World Circular Economy Forum, where I was able to meet a big delegation from your organizations. Now, in end of July, we'll have a circular economy hotspot in Lagos, and probably in the last quarter of the year, there will be one in Chile, in South America. Now, the interesting part is, of course, that in 2022, we already elected who will be the next, organize the next circular economy hotspot for 2024. So we already know that there will be one in Wales for the European side, South Africa for the African side, Brazil for South America, and Canada for North America. For 2025, we just elected Slovenia as the circular hub hotspot, that's the country that will organize the circular hotspot in Europe. But of course, in July, we're going to organize the elections with a jury that will nominate, based on the application that we will have received, who will organize the version of the African hotspot in 2025. And also, in Chile, probably we will have the elections for who will organize the next South American hotspot event for 2025. And usually, hotspot interacts with us like trusted partners, therefore signing also a memorandum of understanding, the organization that set up a hotspot. So it's not only a single event, but it's also a way to strengthen the network and the relationship at international level. Of course, starting from a big event is not the only way to reach to the development of circular economy hubs, the collaboration platform I've been referring before. Now, circular economy hubs is what are these ongoing efforts, usually structured in an organization, in a non-for-profit organization. For us, it's very important to be a hub that there is this public-private collaboration within the platform, that the focus is not only vertical but horizontal on the transition itself, systemic, holistic, that it does not take only one aspect of the transition into account, but tries to really design a system around a territory, around a place, a region, a city, a country eventually, and therefore analyzing all different stakeholders, not leaving small and medium enterprises outside, for example, not leaving smaller interest groups outside, but really trying to bring everyone in a just way towards a more circular place. And of course, why are we here otherwise? All the hubs should be internationally interconnected. Usually some very general step of setting up a hub is to first analyze and map the potential stakeholders that are in that territory, in that system. Then sorting them, refine the stakeholders, who are the most interesting ones, who are the ones that are more proactive and that react as well to the contact request and that are willing to collaborate. Then, of course, a ranking on the basis of what can each stakeholder provide, and therefore a prioritization of who should be really involved into that. And finally, insight generations. Who should be the hub's leaders? Who should be the transition brokers? Who should be the steering committee behind that hub, behind that platform? And at the end, of course, all this theory should bring to practice. We should start doing activities to facilitate the collaboration at local level or national level in the case of country. One last thing that has been shared and presented in Helsinki for the World Circular Economy Forum was this Circular Europe.eu initiative, where we are bringing together the different national and regional circular economy hubs
under a single fundraising effort. And we're organizing bi-monthly meetings from September probably, or Q3 2023 in any case, about how can we work internationally for the circular diplomacy and to achieve the European sovereign strategic autonomy, meaning how can we redesign European circular economy value chains to be less dependent from situations where, for example, wars can bring us in a dependency that we will not like to have. But from the other side, also, how can we do that transition towards circular economy in Europe without leaving other countries that are not in Europe into financial and economical crises? Therefore, how can we help other countries as well to develop circular economy value chains and to have their own autonomy in terms of resources? And the second topic that will be discussed in these meetings will also be how are we proactively supporting the development and support of more local, regional / city level circular economy hubs. Of course, this initiative, as you may already have understood from the description, is not only a European, it's not something that only focuses and wants to look at what is the situation in Europe. I will personally be very happy to see other partners and organizations setting up something similar in their own continent, collaborating with us, for example, through the hotspot events, and why not one day get to the possibility of having some global collective fundraising and to really work as a global organization, global platform for boosting the circular economy transition and its implementation. So this was my presentation, my message today, a message of willingness and openness for collaboration. I hope that the next time that we will be able to meet, I will be able to join in a more interactive way. Importantly, this time a video was the only solution I had, but you can find my contact information here in this slide. luca.polidori@hollandcircularhotspot.nl and my mobile phone number with a Belgian prefix. And I will be very happy to follow up on any opportunity of collaboration that you can see to build forward this global movement. Thank you very much, and I wish you a great continuation of the day. See you soon. Grazie mille Luca, grazie mille, mi sono fatto portatore dei ringraziamenti di tutti quanti che siamo stati qui a ascoltarti con atención y gracias davvero. Quisiera tomar algunas notas también de la presentación de Luca Polidori en cuanto a los círculos hotspots de Holanda que partieron en el 2016 y a la vez en Finlandia partía la Estrategia Nacional de Economía Circular. Esta fecha es importante por cuanto el 2017 es el primer Foro Mundial de Economía Circular aquí en Helsinki. Y quisiera poner este caso por cuanto significa que existían muchas iniciativas, en Europa al menos, digamos, que estaban a nivel local, pero fue la ocasión del foro poder encontrarlas. Esto significa crear conocimiento compartido. Creo que es importante por cuanto es la labor también que corresponde a un líder. Es decir, los líderes se encargan de abrir espacios, de potenciar un escenario de colaboración y por otra parte crear condiciones para que estas iniciativas continúen, así como veíamos en el caso de los precursores, de los aceleradores. Una visión colaborativa es la que está a la base de la economía circular. Creo que existen grandes convergencias y sintonías muy potentes entre los hotspots y nuestros task forces. Definitivamente sí, es un escenario que hay que considerar en cuanto hoy no existen soluciones únicas y por lo tanto se trata de objetivos compartidos. Además, el 2025 se presenta como un año muy especial para América Latina por la expansión de los hotspots, ¿ya? Que nos presentaba Luca, y por otra parte,
por nuestro objetivo, que es llevar el foro mundial a Chihuahua. Creo que es el mejor ejemplo que hemos escuchado en esta presentación de nuestro amigo Luca Polidori, de ejemplo de objetivos compartidos, con lenguajes comunes. Quisiera también hacer una última mención a lo que explicaba él, cómo inicia el proceso. Bueno, primero que nada, indicar y identificar muy bien quiénes son los portadores de intereses al iniciar un proceso con roadmaps ya de aceleración hacia la economía circular, de transición, perdón. ¿Quiénes son los portadores de intereses, primero? ¿Y quiénes son los líderes? ¿Quiénes van a impulsar esta transición? Y por lo tanto es un asunto de governance, de gobernanza multinivel. Y esto creo que unos son de los conceptos que nos van quedando y que tenemos que atesorar para lo que viene en nuestro caso, que es partir por los task forces en una visión de hojas de ruta, digamos, con objetivos comunes y lenguaje común. Agradezco una vez más la presentación de nuestro amigo Luca Polidori y quisiera dar la bienvenida a Beatriz Tena, del Consorcio Zona Franca Barcelona, para que gentilmente nos presente sus experiencias y comparta con nosotros los temas que ella nos va gentilmente a hacer parte, porque vamos a conocerlos ahora y seguramente será para nosotros una ocasión que agradecemos. Adelante, Beatriz. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Gracias. Escuchamos ¿Sí? Bien, gracias. ¿Sí? Ah, muy bien. Encantada de estar con vosotros y muchas gracias por la invitación. Os voy a intentar explicar el proyecto que estamos desarrollando en Barcelona sobre economía circular. Voy a poner la presentación. A ver si la veis. ¿La conseguís ver? Aún no se ve, Beatriz. No. A ver, voy a intentar de nuevo. Ahora, ¿verdad? Listo, ya la podemos ver. La quería poner con la pantalla completa. Ahora, ¿verdad? Está cargando. No la vemos a pantalla completa, Bueno, pero vemos la presentación. bueno, no sé por qué. No, está bien, Beatriz, por favor. Adelante. Sí, bueno, yo es que ahora no la veo yo, no sé qué he hecho. Bueno, os comento un momento. Bueno, nosotros, Zona Franca de Barcelona, o el consorcio de la Zona Franca, es una de las zonas industriales más grandes del sur de Europa, creo. Estamos hablando de una zona industrial que ocupa 600 hectáreas. Y el Consorcio de Zona Franca es una institución pública que depende del Gobierno de España. Entonces nuestro modelo de negocio es alquilar los terrenos de la Zona Franca para empresas que se instalen. Y nosotros pues hacemos de facilitadores en todos los asuntos que necesiten estas empresas que se instalan en nuestro territorio. Aquí, si podemos ver la siguiente diapositiva, bueno, lo que hablaban antes los compañeros que explicaban que los proyectos de economía circular tienen que tener una visión. Para nosotros, nuestra visión es ser una zona de referencia en sostenibilidad, eficiencia e innovación. O sea, ¿lo estáis viendo? Perdona, es que se me ha ido. ¿Lo veis? Ahora sí lo vemos. Sí, lo vemos. Ahora, es que no sé qué pasa, que se ha ido. Entonces, lo que decían antes los compañeros, que tuvimos una visión, ¿no? Empezamos el programa de economía circular poniéndonos unos objetivos y quería enseñaros este plano, que no sé si lo podéis ver, porque es que ahora nuestra zona industrial
está situada a 7 kilómetros del centro de Barcelona. Como veis, es el triángulo que está un poco sombreado. Estamos justo al lado del puerto. Son nuestros vecinos de abajo, el puerto de Barcelona, con lo cual nuestra posición es muy privilegiada. Y también estamos a 7 kilómetros del aeropuerto, con lo cual entre el puerto y el aeropuerto y el centro de la ciudad, pues es una zona industrial que tiene la posibilidad de realizar unas sinergias muy importantes con todos los actores, por ejemplo, logísticos y todo tipo de otras actividades que se hagan en la ciudad. Entonces nos propusimos hacer este proyecto de economía circular y, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Nuestra ubicación es estratégica. Nosotros damos servicio a todos nuestros clientes. Tenemos empresas de muchos sectores industriales. Tenemos mucha automoción, tenemos también industria logística y también un sector químico muy importante. Entre ellos normalmente no interaccionaban en los mismos sectores, pero hemos conseguido que entre diferentes sectores pues se hablen, se conozcan y interaccionen. Nuestra empresa también tiene un compromiso con la sostenibilidad y con los ODS. Y el hecho de ser los gestores del territorio pues nos ha facilitado la implementación de algunas soluciones que pueden ser beneficiosas para todos nuestros clientes que están instalados en nuestra zona industrial. Bueno, los objetivos que os comentaba antes, ¿no? De promover, nosotros somos los facilitadores que perseguimos, animamos a nuestras empresas a que participen, porque hay actividades que consideramos que si no les animas o les pones todo muy fácil, cada uno está a su actividad y les cuesta mucho, ¿no?, participar. Entonces nosotros somos los que hacemos de perseguidores, ¿no? Empezamos haciendo, nuestro proyecto ha tenido varias fases. Empezamos alrededor de 2018 haciendo un análisis de nuestro ecosistema industrial y sobre todo dibujando un mapa de recursos, viendo un poco, hablando con todos y viendo lo que a unos les faltaba y a otros les sobraba y viendo cómo estaba organizado el territorio. Esa fase nos permitió pues, tener una idea global, ¿no?, de cómo estaba todo, escribirlo, porque siempre es importante escribir las cosas, ponerlas en el papel para poder luego pasar a la siguiente fase, ¿no? En la primera fase nos estuvimos entrevistando con algunas empresas, pero con una visión muy macro, preguntándole grandes datos. No queremos molestarles, queremos ayudarles. Entonces pensamos que no queríamos estar ahí con muchos formularios, pidiéndole solo datos muy macro. Luego ya en la segunda fase hicimos una priorización, ¿no? Vimos todo de oportunidades, las priorizamos y empezamos a trabajar en ellos y implantamos el plan estratégico. Bueno, aquí hago un poco de resumen para no ser muy extensa. Una de las oportunidades que vimos, a ver si lo podemos pasar, no sé cuál veis ahora, esta. Nosotros hemos trabajado en diferentes vectores, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, nuestro polígono tiene 100 años, casi 100 años, con lo cual no es una zona industrial nueva y bonita, es bastante antigua. Entonces, una de las cosas que los clientes nos pedían es replanificar un poco urbanísticamente la zona industrial, querían conexiones de bicicletas, querían otro tipo de polígono más verde y más agradable a las personas que trabajan en él. Fue una de las cosas que nos pidieron. También otro proyecto que estábamos desarrollando paralelamente es un proyecto de impulso de la industria 4.0. Nosotros tenemos un polígono con actividad muy industrial y muy antigua y, bueno, en algunos casos con crisis que hemos pasado. Entonces queremos que nuestro polígono sea un nuevo hub de robótica, impresión 3D y todo lo que tiene relacionado con las nuevas tecnologías. Eso también nos ayuda a atraer mucho talento. Luego os enseñaré un vídeo del edificio que hemos construido para empezar a trabajar en esta industria. Perdón, que se me ha pasado, no sé por qué. Se me ha pasado. También trabajamos el vector energía, porque, bueno, la energía en Europa se ha puesto muy cara. No sé por qué esto se está pasando. Toda pastilla.
La energía, bueno, es un tema para nosotros muy importante. Trabajamos el fomento de la instalación de fotovoltaica y también estamos instalando una red de distrito de calor y frío. Esto es una de las cosas que estamos trabajando. Bueno, como os he dicho antes, hemos trabajado la movilidad, que nos lo han pedido nuestros clientes. Es que no sé cuál veis, perdonad, pero tendréis que ver una que pone movilidad. Entonces estamos creando aquí. Oportunidades tenemos ahora. Esta, sí, pero esta es la segunda. Quería explicar la primera, que es esta. Oportunidades de movilidad. Estamos trabajando en convertir el polígono en una zona de pruebas de vehículo conectado para las nuevas formas de movilidad. Estamos trabajando para poner toda esta infraestructura y que las empresas puedan hacer pruebas en tiempo real, porque es una cosa que nos piden. Nuestro polígono el fin de semana está vacío, con lo cual tenemos ahí posibilidades de trabajar. Y luego pues todo el tema de movilidad compartida, buses compartidos, coches compartidos, patinetes, todo eso es una línea de trabajo que también fue por petición de nuestros clientes. Luego también estamos trabajando en agua, en el vector agua. Tenemos cerca una depuradora y estamos intentando que la administración nos dé autorización para reutilizar ese agua. Hay mucha sequía en Europa este verano y es recurrente, entonces estamos trabajando para la industria, sobre todo la química, que tiene un gran consumo. Estamos trabajando para poder utilizarla en vez del agua de boca, que bueno, es un bien escaso. Y otras estrategias que ya más específicas que nos han pedido y que estamos trabajando con ellos, nuestra zona industrial no se recoge la orgánica en los comedores de las empresas, estamos trabajando para organizarlo. También hay un gran problema de envases industriales que son muy valuosos y se usan solo una vez. Y estamos trabajando para ver cómo hacer esta logística inversa de que se vuelvan a recuperar y a volver a usar, porque tirarlos a la primera vez que se usan pues nos parece que es un recurso muy, muy importante. Y luego pues hemos trabajado, pues tenemos unas empresas que tratan café y cacao, que viene justamente de Colombia y de estas zonas. Utilizan muchos sacos de yute y estamos trabajando con ellos un pequeño proyecto para hacer agrotextiles y mallas para uso agrícola. Bueno, son cosas que salen cuando los conoces a las industrias que están contigo, pues te salen sus problemas, ¿no? Y también otro proyecto que ha salido tenemos empresas que fabrican zumo y tenían unas fibras vegetales muy valuosas, y ahora hay un proyecto europeo que estamos intentando convertirlas en envases para la alimentación, ¿no? Bueno, son pequeños proyectos que nosotros hacemos de impulsores y luego ellos ya siguen con su camino, ¿no? Estos proyectos son muy lentos y bueno, pues todo hay que ir empujándolo. Y bueno, finalmente no quería ser muy extensa, entonces os quería, si puede ser que veáis el vídeo del edificio que acabamos de construir y que hemos iniciado, que estáis todos invitados a verlo. Y ahí con la impresión 3D tenemos, bueno, muchas empresas trabajando y empresas nuestras que lo están conociendo y se están apuntando al cargo de la innovación, y estamos haciendo cosas. Mira, os lo enseño, a ver si funciona el vídeo desde aquí. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Una fábrica que, igual que la ciudad, no es como las demás. The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación. Porque The Factory es un hub, un ecosistema, es la fábrica de impresión 3D, de robótica, de seguridad y blockchain, de inteligencia artificial, de sensórica, de manufactura avanzada. Una fábrica de futuro, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, transparente y accesible. Una fábrica de empleo. Un proyecto que impulsará a Barcelona con 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos.
en sus 17.000 metros cuadrados, que se ampliarán a 72.500 metros cuadrados en la segunda fase. Ubicada en una zona neurálgica de la ciudad, cerca del puerto, del aeropuerto, de la línea 10 y a 10 minutos del centro de Barcelona. Una fábrica de encuentros, de networking y de sinergias nacionales e internacionales. Impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Bienvenidos a The Factory, la fábrica de todo lo que te imagines. Bienvenidos a The Factory. Bienvenidos a Barcelona. Este edificio ya tiene un año y bueno, y es que queremos que nuestro polígono, bueno, sea un polígono puntero y queremos impulsar el talento y bueno, todos los objetivos de economía circular también en este edificio están muy presentes continuamente. Estamos haciendo impresión 3D que ahorra mucho en transporte, se fabrican piezas in situ, piezas industriales y bueno, eso otro de nuestras líneas de trabajo para que bueno, se impulsen todos estos temas de sostenibilidad. Este es nuestro proyecto, cualquier pregunta, estamos abiertos a que nos hagáis y bueno, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias Beatriz por esta fantástica presentación de Barcelona, siempre bella y siempre a la vanguardia. Barcelona siempre ha sido así y es para nosotros un privilegio poder escuchar asistir a tu presentación porque nos pone conceptos en la mesa y por ejemplo tomo algunos de las soluciones son servicios. Soluciones son servicios. En la interacción entre empresas ¿ya? Está a la base de estas iniciativas. Me interesó muchísimo desde el mapa de recursos. ¿Ya? El mapa de recursos, o sea, ¿qué hay y qué nos falta? ¿Qué tenemos y qué nos falta? ¿Qué le falta a cada uno y qué le sobra al vecino? Exacto, eso es a la base. O sea, si no está eso, es muy difícil. ¿Ya? Es muy difícil levantar lo que sigue. Me parece una intervención obviamente multivectorial, por cuanto se ocupa, por ejemplo, en el caso que presentabas, planificación urbana, industria 4.0, energía y movilidad, todo en simultáneo, y esa es la complejidad que tiene, y la riqueza que tiene también. Ahora, un punto que aquí voy a diferir con Beatriz, voy a diferir en este caso porque dice atraer talento. Yo creo que Barcelona tiene talento de sobra, ¿ya? Y por lo tanto hay que solamente buscar, hay que develar el talento que está presente. Lo mismo vale para Chihuahua, más que atraer talento externo, es ir a develar el talento que ya está presente en el territorio, ¿ya? Y que tiene un valor obviamente agregado que no puede tener alguien que digamos que no tiene, sí, lo puede tener igual, me refiero, pero simplemente es crear valor a partir de lo local. ¿Ya? De lo local. O sea, estas son intervenciones que obviamente tienen una dimensión global, pero es creando valor desde lo local. Quisiera también hacer un énfasis en la economía del conocimiento. Por tanto, al develar talento local, lo que estamos haciendo es ir a recuperar el recurso principal de la economía del conocimiento, por lo tanto, el más escaso y el de mayor valor, que es el conocimiento. ¿Ya? Es el principal recurso. ¿Y qué significa recurso humano calificado? Que, como digo, está presente en el territorio, y hay que simplemente ir a crear condiciones para develar, para que emerja este talento que está presente. Otro punto que también voy a diferir por segunda vez con Beatriz, y enhorabuena que tenemos esta experiencia, ¿ya? Digo que no hay proyectos pequeños, ¿ya? Solamente grandes objetivos. O sea, todos los proyectos, ¿ya? Independiente de sus dimensiones, lo que cuenta son los objetivos y los propósitos. En esto yo creo que los proyectos que nos ha presentado Beatriz, no hay ningún proyecto pequeño. Entonces, ahí tenemos pequeños proyectos, pero no hay ninguno pequeño, son todos grandes propósitos y los felicitamos y agradecemos esta oportunidad que nos dan de poder conocerlos. Y cierro con estos tres conceptos que me encantaron, que son sostenible, transparente y accesible. Eso tiene que iluminar toda la gestión y toda nuestra iniciativa. Y por lo tanto agradecemos una vez más tu presentación porque nos dejas una gran tarea para poder entrar en estos conceptos que nos has presentado. Así que muchísimas gracias, Beatriz. Sinceramente, gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes en este panel. Muchas gracias. Thank you very much for all of you in relation